Welcome back to Learnino. So, in the marathon MCQ, antenna fundamentals are selected. So, we have antenna vast area. So, നമുക്ക് MCQs ആൻസർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. MCQ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയ പഠിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലെ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ആന്റിന ഫണ്ടമെന്റൽസ് മാത്രമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അതൊരു MCQ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Directivity of antenna is determined by option A gain, option B impedance pattern, option C radiation pattern, and option D efficiency. So radiation pattern വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ directivity പറയുന്നത്. Okay, directivity of an antenna is determined by radiation pattern. Question number 2. The dash antenna consists of two straight collinear conductors of equal length separated by a small gap. Answer half wave dipole ആണ്. So the half wave dipole antenna consists of two straight collinear conductors of equal length separated by a small gap. ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് പറയാതെ ആൻസർ മാത്രം വായിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആന്റിനയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് പഠിക്കാനും ഒരുപാടുണ്ട്. ചെറിയൊരു പോർഷനേ വരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരാം. അപ്പോൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, now question number 3. A dash antenna is used in car. നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആന്റിനയാണ്? So it is a monopole antenna is used in car, automobiles നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് monopole ആന്റിനയാണ്. Question number 4. A dash has a uniform or omnidirectional radiation pattern in one dimension. Okay, so it is half wave dipole. A half wave dipole has a uniform or omnidirectional radiation. അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ omnidirectional ആയിരിക്കും in one dimension. ഏതാണ്? half wave dipole. Now question number 5. Dash antenna is used in terrestrial, microwave and satellite applications. Terrestrial application, microwave application, satellite application നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആന്റിനയാണ്? Option is isotropic, Marconi, parabolic reflector, folded dipole. So parabolic reflector antenna is used in terrestrial, microwave and satellite application. Question number 6. A dash antenna is a point in space that radiates power in all directions equally. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേപോലെ പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിന ഏതാണ്? അത് ഓപ്ഷൻസ് ഐസോട്രോപിക്, മാർക്കോണി, പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ and folded dipole. So correct answer എന്ന് പറയുന്നത് isotropic antenna ആണ്. Isotropic antenna is a point. An isotropic antenna is a point in space that radiates power in all directions equally. Question number 7. To make antenna more directional, either its size must be increased or. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. Option A, the number of its feed horns must be increased. Option B, the frequency of its transmission must be increased. Option C, its effective isotropic radiative power must be increased, and option D, its footprint must be increased. അപ്പോൾ ഒരു ആന്റിന കൂടുതൽ ഡയറക്ഷണൽ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് the frequency of its transmission must be increased. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ. Question number 8. The antenna employed in television receivers. നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ റിസീവേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിന ഏതാണ്? Options we have half wave dipole, Yagi antenna, rhombic antenna and horn antenna. So Yagi antenna ആണ് നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ റിസീവേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Question number 9. The beam width and the directivity of an antenna. Beam width ഉം directivity തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നതാണ്. It is inversely proportional. The beam width and the directivity of an antenna are inversely proportional. Question number 10. The ratio of radiation intensity in a given direction from antenna to the radiation intensity overall direction is called. നോക്കാം. The ratio of radiation intensity in a given direction. ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ radiation intensity from antenna to the radiation intensity overall direction. അതിനെ എന്തു പറയും? അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് directivity. Okay. Question number 11. In a standard TV receiving antenna, the dipole element is. അതിന്റെ wavelength എന്താണെന്നുള്ളതാണ്.
It is 0.5 of the wavelength. Dipole element is 0.5 of the wavelength. Wavelength is 0.5 of the wavelength. Okay. Question number 12. A device that makes possible the use of same antenna for transmission and reception. Transmission and reception. We use the same antenna using the device ne parayna perana duplexer. That is duplexer. Question number 13. Self-impedance of an antenna is basically idana its input impedance during the removal of all other antennas. The self-impedance of an antenna is basically its input impedance during the removal of all other antennas. Question number 14. In radio communication link, what is the shape or nature of waves generated by transmitting antenna? Radio communication link transmitting antenna generate ചെയ്യുന്ന waves ന്റെ shape അല്ലെങ്കിൽ nature എന്താണെന്നാണ് spherical ആണോ plane ആണോ triangular ആണോ square ആണോ? It is spherical. Okay. Question number 15. What is the functioning role of an antenna in receiving mode? Receiving mode ഒരു antenna function എന്താണ്? It function like a sensor. ഒരു sensor ആയിട്ടാണ് അവിടെ act ചെയ്യുന്നത്. Question number 16. Which kind of polarization is provided by helical antenna? Helical antenna യിലെ ഏത് kind of polarization ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ് question. Plain, elliptical, circular, all of the above. It is circular. Okay, circular polarization ആണ് helical antenna യിൽ വരുന്നത്. Now question number 17. Which among the following is not an advantage of rhombic antenna? ഇതില് rhombic antenna യുടെ disadvantage അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. Which among the following is not a disadvantage of rhombic antenna? Option A, requirement of large space. Option B, reduced transmission efficiency. Option C, maximum radiated power along main axis. And option D, wastage of power in terminating resistance. It is maximum radiated power along main axis. It is not a disadvantage of rhombic antenna. Question number 18. If the length of elements of an array is greater than lambda by 2, which will be the operating region of array? Transmission line region ലായിരിക്കും, active region ലായിരിക്കും, reflective region ലായിരിക്കും എന്നാണ് question. So it is reflective region. Option C is the correct answer. Question number 19. Dipole antenna is symmetrical in nature where the two ends are at equal potential with respect to ഏത് പോയിന്റും ആയിട്ടാണെന്നാണ്. It is a midpoint. That is, dipole antenna is symmetrical in nature where the two ends are at equal potential with respect to its midpoint. Okay. Question number 20. Sterdian is a measurement unit of എന്തിന്റെയാണ്? Solid angle ന്റെ measurement unit നെയാണ് നമ്മൾ sterdian എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 21. Which conversion mechanism is performed by parabolic reflector antenna? So we have options plane to spherical, spherical to plane, both A and B, none of the above. It is spherical to plane wave. Okay. Spherical to plane wave conversion mechanism is performed by parabolic reflector antenna. Question number 22. Which antennas are known as patch antennas, especially adopted for spacecraft application? It is microstrip patch antenna. Microstrip patch antennas. Question number 23. Which type of wire antennas are also known as dipoles? Which type of wire antennas are also known as dipoles? Dipoles in അറിയപ്പെടുന്ന wire antenna ഏതാണ്? It is linear antenna. Okay. And the last question. What is the nature of radiation pattern of an isotropic antenna? ഒരു isotropic antenna യുടെ radiation pattern nature എന്ന് പറയുന്നത് it is spherical ആയിരിക്കും. Okay, so antenna കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്, ബട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് MCQs ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ questions വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Thank you.